Assalamualaikum. Jumpa lagi ya kita. Kali ini aku akan membuat resep bolu pelangi loyang ukuran diameter 18x18 ya. Bahannya ada 4 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok TSP. Di sini tepung terigunya 150 ya. Kemudian ada pewarna sesuai selera kalian mau warna apa. Ada minyak 50 ml dan ada susu cair 75 ml ya. Ini bahan-bahannya ya teman-teman.
我想说的话，我还是会说。如果你不在身旁，我哪里在遇到之中？但是那句是真的，和我一样难过。这个样子的你，我要怎么办呢？The summer day， 如果今天刚好在下雨，把抹布给你当雨水。It's a summer day， 如果世界在下一秒塌陷，你会想起谁 ？It's a summer day， 秋天到来之前的那个星期天，不要吃酸梅。If you ask me what do I have so many boys in because it's a summer day. Baby, your hands are like a purple flare, so today it's every you. So gaze around, sometimes I you don't let you down, but you still have to look out because of our use. Put the summer fair, so give me your hands are like a purple flare, so today it's every you. So gaze around, sometimes I you